Go ahead. Ezebinedi gwagara na kunana. Chukwu okike ya kpogo. Ezebinedi gwumuga gbakọ na ta. Nna m anyị na-eme ibe isi anyị na-eme ya ka anyị nọ na-eme. Onweghị ibe ọzọ anyị fụrụ n'obi awụ njem nwere onwe. Ya ka anyị na-eji ijie. Wee na-asị gị ezi Chineke biko bịa ka ị nọnyere anyị. Tọrọ anyị ka a na-awa ajọ mmụọ ajọ mmadụ ọkachasị ndị nsabo ndị si na Biafra ya abịa. Ndị na-anụ ọgụ niile ebe a na-anụ ka ha wee fụdat na Biafra ya abịa si Chukwu biko ọgụ ọgụ nwa ya nụrụ anyị ya. Gọzie anyị Chineke gọzie ụmụ ife gọzie ụmụ Biafra niile ebe ọnwụ na anyị niile anọ. Ezi Chineke ma ana m akpọkwa gị n'isi awa dịda Maazị Nnamdị Kanụ Ọhamadike nọnyere m ihe gbaala m ya ume were dọkịta na-agwọ ya ọya Chineke biko ọkwago ka anyị nwee onye ọzọ. Otu aka aka na-akpọkwa n'isi ọbata obie Uduakọ mmiri na mbiko ihe niile ugoko ọdị n'aka anyị eme nke eji nwụrụ mmadụ ma agụ nwa ya eme nke iji wu Chukwu na ma amasị aka ọwụna ụdọ ọwụna ezumezi ọwụna osinegozina ọwụikwu ọwụ ibo onye ọkwa anya wụrụ wụ ndị ụjọ ọbata obi eji awalida Maazị Nnamdị ka na-asị m aka ahụ gbajie asị tinyela ha ọgbaala ebe ọwụna ba na tinyela ha ọgbaala tinye n'etiti ya Chineke pịaba m ụtarị eke ọkụgbu ha na-arụ mee ka ezumezu ha niile asa kpọpụtara ya awalida Maazị Nnamdị ka n'ọbata obi na m otu a ga si welekwa awasị os wee tinye gị n'aka nna m ọkwago nwa wike yo onye emekwe nke o ji wụrụ mmadụ n'ọkwago Chukwu na-eme mmụọ onye na-enye ike ajọ mmụọ ajọ mmadụ uke mmụọ uke mmadụ ebe ọsọkwa anya si onye ọsọkwa anya wụrụ ọsọkwa wụrụ mụnwa na-eche echiche ọjọọ megide ihe asụ Chineke megide onye ọbụla na-emegide COS ayo ise ọ bụrụ mụnwa na-emegide ya emegide m ise onye ọsọkwa ya wụrụ ebe ọsọkwa na-agba ije ọ na-agba na-erube ọ na-agba ya n'ala ọ na-agba n'okwu n'ala ma ọ na-agba n'erube asụ Nchukwu asụ megide ekwene ka ba binye nna m anya n'ihu emekọ na-ebele alịlị aka weluo mgbe niile maybe you go ya gora ya megide ala kirime megide all right, thank you so much. Welcome, Biafrans. Thank you so much for that wonderful prayer. We thank God for this opportunity to thank our own Obatobi, His Excellency, the Prime Minister of the United States of Biafra. Anun Kangan. Obatobie, Uduakọ mmiri, Obatobie, Uduakọ mmiri, Obatobie, Uduakọ mmiri.
ana m asị ebe ọbụla na chi m duo gị gbaa gị ume ogologo ndụ na arụ isi ike ka m na-arịọ n'isi gị agbata obi. ka anyị nọsị n'elu ya na mbụ na mbụgodo ihe nchọrọ ime ka Ngozi Orabueze mata ya bụ eziokwu ọgbata obi atụkwara nga terorizm CCS terorizm nwere idea ada ọgbata obi Simon Ekpa Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism. You nwere idea? Okay, for editing ọpụtago. Mba ihe na-ekwu ihe dị na news ka nna eme. What is happening? Gịnị na-eme? Okay. After this one, that's maybe from a Monday. No problem. Life. Okay. Because every some people have no idea. I just know Finland nga 6 years for and I'm bugodi ihe chọrọ ime ka Ngozi Orabueze mata ya bụ eziokwu ọgbata obi atụkwara nga terrorism CCS terrorism. You have no idea ada? Ọgbata obi Simon Ekpa Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism. You have no idea? Okay, for editing ọpụtago. Mba ihe na-ekwu ihe dị na news ka nna eme analyze. Okay. Because every ihe some people have no idea. I just know Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism. Ngozi Orabueze was chief of staff of Simon Ekpa, was the chief of terrorism. So Ngozi Orabueze with a question to answer. Because Oma, ihe mere ọgbata obi eji were eme terrorism, also were support ọgbata obi na terrorism bụ mere. So ọ bụrụ mụ abụ lawyer, Ngozi Orabueze with a question to answer. Yes. Because when he Simon Ekpa dey terrorize, ebe niile ahụ dị terrorism ahụ. Ngozi Orabueze so ye. Ihe o mere. And onye nwa Ngozi Orabueze na-negotiate ihe that place maka chief of staff. Chief of staff to Simon Ekpa, who the terrorist atụrụ nga 6 years. Then Chukwu Nkere alias Isaiah Anyogo, who the finance minister, na-eweta ego Simon Ekpa ji terrorize ndị ọ na-terrorize. So which means I been a terrorism case. One person and her carry terrorism here like that. One person name in no be no change no be we ke pure one street gbabushi ndị mmadụ ịghọtara. Aha dị control way iche but the plan terrorist dey to every ikpe na court we take evidence from everywhere. The chief of staff will do something on aya yes. So the court consider me invite. Sure. I'm going to invite a phone number. Yeah, I got for communication. Young one over to be the plan. I saw the terrorists over to be them. More results also not over to be only make terrorists. Then okay, Simon Ejiheko.
oge nke na eweta ego eweta ego eji eme terrorism. So before ya just send the ego ahụ eji emeta terrorism, Simon eji eme terrorism na o nwere nkata ya na Simon kpara before ya na-ese nke ndị Simon ego eji eme terrorism. Enweghị mgbe o ji abụsọ na Simon plan ihe niile a. So ha na-emekwa ihe ha na-eme ha marakwa na that is what goes around comes around. Sure. Ha na-efili na Simon Ekpa aga-eme ya arrest. A ga-emekwa ha change arrest one by one. They have questions to answer. Because that is how it works. Onwe mgbe mmadụ ga-abụ ga-anọ n'okwu ọfịs na-arụ ọrụ enwe ụdị kesi dị enwe something dị etu a ga-ajụrụ onye ọbụla ajụjụ. Ọ bụrụ na emechaa n'ikpeazụ release egbe a ga-ajụ onye ọbụla ajụjụ. Okwu dị ya. Ka ihe ma gbasara this particular thing. Ka ihe ma gbasara ya ka ejide ya phone ga through ya phone. Mana communication in with that person. Must say when other people in na plan because so we is on that terrorism man had check the Simon. So we are here watching them. The more details on them in where people basara Ngozi Orabueze also be literate or very educated according to the information they here na public get. And the amụma niile ivulu bacha niile wasị. Because na amụma niile ivulu bụ nwere mgbe ivulu ma afọ mma na mma nọ na this mess nọ na. Amụma ịsụ na mma nọ n'enu eluigwe ana-ebe na mụ ya wụ onye ya wụ ịmakwa ebe nkara ịnọ kịta gbanyezie n'anya my condition. Ebe na amụma gị niile wasị na o nwere eziokwu dị ya nụ. It's na a great woman, the whole world, Rwanine Yamo Macanato, the Kumacanes, Purumaso Promo. And I'm no catching, no if you follow. Mona Carolina and Beza, and I catch you. I even I now. Go on when the season and Janos, Nenu Cateno, the general social media, parent. Everyone amụma ga-awụ okay. Na Okay. asị Thank God that I myself, which you tell it. onwekwa mgbe nji si na nna be anyị ndị amụma niile ivulu bacha niile wasị. Because na amụma niile ivulu bụ nwere mgbe ivulu ma afọ mma na mma nọ na this mess nọ na. Amụma ịsụ na mma nọ n'enu eluigwe ana-ebe na mụ ya wụ onye ya wụ ịmakwa ebe nkara ịnọ kịta gbanyezie n'anya my condition. Ebe na amụma gị niile wasị na o nwere eziokwu dị ya nụ. It's na mụ ya wụ great woman, the whole world, ụwa niile ya amụ maka na-ekwu maka na-esekpuru m na-asọpụrụ m. Na mụ ya nọ n'enu kacha enu nọ ife ịfụrụ. Mụ na Carolina and Beza ya na efe anyị ka Chukwu. Ibe na ya na ngụma na onwe gosizi na ndị anọzi n'elu kacha enu na jeje na social media kparị m. Ebe na amụma ga-awụ ọkụ. Okay. Na-asị ka ọwụ. Thank God that myself, which you tell it. Onwekwa mgbe nji si na nna be anyị ọnwụ na nsị na m amaghị onye wụ ọ dị iche. Awụ na m asị gị na mụ na gị na-abịa ekwu ọ dị iche. Your first statement. Now, Mana ibe isi m na m maga ọfụma, isi na m maga ọfụma, sị gị na m akwa gị ọfụma. Because you know me very well. Okay, mama, I'm going to Oh, yeah. So nna, so ndị a na-eje na mmadụ na-ejebe dibịa ma ahụ dịka ọ na njebe dibịa kịta amara m dibịa ahụ ọfụma maka na ọ gbara m afọ m ewere mmadụ onye ọwa ọfụma. Mba, Carolina Mbeze kpọrọ m wee sị that na man of God ịmakọ na Carolina Mbeze wee onye connected data ekpere ahụ. Carolina Mbeze sị that na
Yes. Dịka si na-ekwu before na mbụ obi nwanne nke ikwu eziokwu amamotu m ga-esi kene gị maka na oge dịka oge ugbu a iwe kwudo n'ihe a na-eme onye dịka gị onye nze na ụzọ dịka gị gbokwu mmemme ọwụrọkwudo mmemme ndị a na-arịgharị iji gbapụtara anyị Nnamdi Kanu ọwụrụ mmemme ha so ikwuru kwudosi ike ebe ikwu kwudosi ike nke ịgwa gị eziokwu ana m ekwu otu because mụa amagha m eme okwu dị oji ekpughe asị gị na ọ dị ọcha na mgbe ekwuburu m n'obi nwanne a na-ekwu n'ihe ọ na-ekwu awụ eziokwu na ebelivu omie because na mụwa onye wụ na ị na-ekwu okwu gị a na-eme ya eme ana m ekweta ọtụtụ hụ na ihe anyị na-ekwu niile eme ya ọkwa mụ na gị n'ebe a na m agwa ya ana m ekwu mmadụ okwu azụ mana oge ihe abịaziri ise etizie ụgbọgụrụ wee họọ ndị afọ ọjọọ ahụm obi nwanne akwụrụkwa ebe ọgwụ ha ewere m na-ekwu nna na nke a karịkwara nchọta ọ karịrị mụnwa ma ndị na-akpọ Simon n'ime abalị ma ndị ha na Simon na-eri n'ụtụtụ iri ehihie iri abalị ndị na-apụta na midia gba ya na ha wụ special Simon ha nchawụzi ndị lụrụ na sị na Simon agaghị dị na ọ ga-anwụ obi nwanne onye chọọ ikwu okwu constitution ọ shata biko onye ahụ akpọla na fon onye ahụ ajụziri onye ahụ jechiga azụ na ndị emere emego ya bifo ka anyị hapụ ị na-adọchighị okwu azụ mana ofu okwu m ga-ahapụrụ ndị niile na-ekwu okwu constitution na chatawo obi nwanne mmadụ niile a kịta na-ekwu okwu a ọkwa ha na ebe ahụ oge onye isi anyị wụ PM Simon Ekpa kwuru ozugbo edikliara Biafra na a ga-agbasasị njikọ nke kabinet ya ha ncha na ebe ahụ o meghị onye si no PM ajụrụ m ajụ o meghị onye si PM maka gị na onye ọbụla si oke anyị kwere ekwe ha ncha nọkwa ebe ahụ PM wụ Simon Ekpa ewere tụọ ndị mmadụ aka sị ha nke nwa ụnụ nwa ga-abụ ndị kọmitii ga-ahụ maka ịhọpụta ndị gọọmenti ọhụrụ ga-achị mgbe a edikliachara Biafra onye ọbụla kpọrọ ha aka ka ezi ihe o ji wuru na kịtazi ụnụ pụtazie n'iro ụnụ a na-agwa ndị mmadụ na Ngozi Orabueze megharịrị constitution megharịchata papa gị na mama gị wee jee kpọta ndị mmadụ kpọta ndị enyi ya were tinye na gọọmenti no dissolve enwere ihe Ngozi mere aka m na-ekwusi ike ihe ọ bụla Ngozi na-eme ewu templeti nke PM Simon Ekpa wepụtara deme ọ na-eso tutu ewesị anyị etinyezila ọnụ n'ihe Biafra templeti nke PM Simon Ekpa wepụtara deme enyi ya were tinye na gọọmenti no dissolve enwere ihe Ngozi mere aka m na-ekwusi ike no dissolve enwere ihe Ngozi mere aka m na-ekwusi ike ihe ọ bụla no dissolve enwere ihe Ngozi mere aka m na-ekwusi ike no dissolve enwere ihe Ngozi mere aka m na-ekwusi ike ihe ọ bụla Ngozi no dissolve enwere ihe Ngozi mere aka m na-ekwusi ike no dissolve enwere ihe Ngozi mere aka m na-ekwusi ike ihe ọ bụla Ngozi na-eme ewu templeti nke PM Simon Ekpa wepụtara deme ọ na-eso nke PM Simon Ekpa wepụtara deme ọ na-eso Ngozi na-eme ewu templeti nke na-ekwusi ike ihe ọ bụla Ngozi na-eme ewu templeti nke PM Simon Ekpa wepụtara deme ọ na-eso na-ekwusi ike ihe ọ bụla Ngozi na-eme ewu templeti nke PM Simon Ekpa wepụtara deme ọ na-eso tutu ewesị anyị etinyezila ọnụ n'ihe Biafra
maka ọtụtụ ndị mmadụ na-echekwanụ na PM anyị nọ n'ụlọ nga ọ nọhụkwanụ n'ụlọ nga ka m gwakwa ụnụ ọ na-ahụ ihe niile na-emenụ ọ na-eme ihe niile na-emenụ so okwu constitution ezuolenụ onye kwuzina onye kwenyere na ọ chọrọ Biafra chọrọkwanụ Biafra ọwụ mbọsị edikliara Biafra wee iwe gị nwanne iwe gị n'ime akpa gị mgbe anyị laruo n'ala Biafra isi anyị na nna esiri diklia ya igwere esoro lọta Biafra na ịlaikiri ya na ịchọkwara ịlachighakpa azụ n'exile onye ga-ejidekwenụ gị ị ga-achịghị azụ ahụbeghị m ebe e wetara ihe ọma mmadụ asị na ụbọchị e wetara ihe ọma ha wụhụ ụbọchị ya chọrọ onye nọ n'ime oru na-ata ahụhụ ewurebe kpọpụta gị n'ime oru esi mba n'ime oru ị nọ na ịchọpụrụ ka akpọpụta gị mbọchị Fraịde gịnị mere ga-eji kpọpụta gị mbọchị Mọnde ịma ihe obi nwanne ofu ajụjụ m na-ajụ onye ọbụla wụ ndị niile na-asị gị constitution charter dissolution that one before ha ebido gwa gị okwu constitution na charter na this one ha ebidogori lụso Dr. Ngozi Orabueze ọgụ lụsome ndị kabinet ọgụ ha gbake n'ụmụ ụwa gịnị ka ha ji alụso ọgụ a mgbe mbụrị ndị na-agọta ihe na-ekwu obi nwanne maka na ndị mmadụ dị iberibe na-ajụ ajụjụ ị na-alụso Ngozi Orabueze ọgụ n'isi mbido bifo abịa kwute okwu constitution kwute okwu charter kwute okwu dissolution ke ihe mere iji bụ alụso Ngozi Orabueze ọgụ mgbe mbụrị a na-ekwu ya ma onye na-ajụ ya oke tata anyị nọ ebe a lezie anya lee mgbe ha jiri ndị nwụchi jiri nwụchiri Nnamdi Kanu n'obodo Kenya gịnị mere akwụsị ikwu okwu Nnamdi Kanu akwụsị ikwu okwu ihe ndị oloko na ndị na-akpụ isi n'ala na ndị na-achị na ma a na-eme ndebe anyị akwụsị ikwu okwu otu o si abata be anyị makụrụ ndị mmadụ gbuo rie mee nke a were dị ụmụnne anyị mere anyị isi ya yie rie emezi onye na-ekwu gịnị ka a na-ekwu Simon Ekpa anyị niile were sị na ndị na ha erigo aka azụ anyị wee kpọọ ha ndị Irat tata gịnị na-eme ọgwụgwọ ofu ihe ahụ mere oge nke ahụ enwudere Nnamdi Kanu ka ha na-eme kịta ndị niile ha na-akọghịrị ihe emere onye na-ekwuji okwu Biafra emeghezi onye na-ekwu otu a ga-esi enweta Biafra emeghezi onye na-ekwu otu e ga-esi akwụsị mbuso agha na-ebuso ndị be anyị emeghezi onye na-ekwu otu ndị na-akpụ isi n'ala na-achị ehi isi abataba ya eme mpụ ha niile ha na-eme ihe ha na-ekwukwu Ngozi Orabueze wu onye oshi Ngozi Orabueze alụghị Ngozi Orabueze wu politician Ngozi Orabueze ugly woman Ngozi Orabueze n'ụtụtụ emezite onye na-echeta dị ikwu okwu prime minista one anyị laikiri lọbụ wasịcha anya honestly obi nwanne ihe na-eme nọ na-agbagwoju m anya maka na ndị be anyị a na-aghọta ụda egwu na-akụnụ mgbe ọ na-akụ onye ọbụla na-ege ntị taa ihe m ga-akọwara gị ihe m ga-agbade m ụnụ shekienu ndị niile na-agụ ụnụ ihe Ngozi Orabueze na otu o si wuru onye ọjọọ ụnụ ajụ onwe ụnụ ajụjụ ndị ahụ ka ebe ha siri pụta ebe ka ha nọ nya ka ụzọ ha gago ka akara ejiri mara ndị ahụ ụnụ ajụkwana onwe ụnụ ndị a na-asị gị n'ọha ma ihe niile ka ebe ha ga-eduga eje ejukwa n'onwe gị our prime minister anwụ ọ dị ndụ mmadụ dị ndụ apụtasị gị na ya hụrụ ya n'anya ọ ya awụ nna ya ukwu ọ pụta na social media ọ na-agbago otu oge isi fọọmụ gọọmenti ya our prime minister nwere akpọrọ ya ndị uwe ojii si ya bịa ka ọ mee nkọwa ihe o jee nkọwa ihe ha sị ya chere na ọ ga-ala mbọsị ahụ o rughị mkpụrụ ụbọchị atọ ọ dị leza na mkpụrụ ụbọchị atọ
ịchọpụta na onye isi iwu bọs gị hụrụ n'anya nọ n'ụlọ ndị uwe ojii, ihe imere ewu ide akwụkwọ na a ga-eme gị ka ị wuru onye isizi ka ị nọchie anya ya tupu ọ pụta. Ọgbata aha ka nsogbu niile ya ebidoro. Adadọrọ masị nnaba ya oku eziokwu ọkwa ịdịrọ ya kiu n'oyibo ka a na-akpọ ya kudeta. kudeta Ewere m kwuo na aga m ese na kudeta ma ọ bụ na unu aga-agwa m ebe a na praịm minista anyị nwụrụ anwụ, unu ekpujiziri ekpuchi gwanụ m gịnị mere praịm minista asị na o nwere ihe mere. Oke, akpọọla ya nga ha asị mba nwanyị ga-eji achọta onye ga-anọchi anya ya n'ụkpụrụ ụbọchị abụọ. Aga m ekwe ha kpọọ m na foonu bawuo m na mba, abara mba na foonu, anọ m na mitin, emechabakwa mitin, akpọ m na foonu na-aba na-agbọ ka egwu eluigwe bama ewerezie foonu tọmara akụkụ ha bama mba bacha jemere onwe ha. Ekwuru m na ọnụ m ya ọ pere mpe mana ihe egoteligwe n'ọnụ ya, ọnụ ya epeka mana ihe egotelie. Ihe ka m gwara n'eli ofu egwu ewere fọrọ ekpo. Mana n'ụbọchị taa ndị Biafra, ihe ga-agwa onye ọbụla udo na anya bụ ụgbọ na-eje eje so. Ihe ahụ nkwukwara oge Simon Ekpa pụtara asị anyị nọọsụ ma ọ bụ ọyị Chinasa Nworu kpọrọ m na foonu si na mụ amakwa ihe datụ bụ ọyị makwana ịtọrọ ya atọ. Asị m ya na ọnwụkwana onye tụrụ atọ ka a na-ekwu na ọnwa ihe ụmụ aghọtaghị ihe a na-ekwu. Simon Ekpa pere mpe, ha sịkwa n'ọnwa akpụda mbọsị njire Finland mụ na-ese foto ya aka m ogo. Mana ọ bụrụ ihe ndị a na-ekwu, ihe m na-akọwademe bikonu onye mụ ụzọ ka anyị na-eso. Ọ bụrụ onye dị ogologo, ọ bụrụ onye kara nwa ego, ọ bụrụ onye kara ma mma, ọ bụrụ onye ka gụ akwụkwọ. Onye mụ ụzọ ebe anyị na-eje ka anyị na-eso. Ndị obi nwanne ndị ya mara gị na mmadụ asọ. Here's the reality. Your college degree took 4 years and 100,000. Good morning. Ụmụnne m, asị m Chukwu gozie unu. Asị m ka ọ bụ na onye siri ya zelu. Unu abụọla chi. Unu mere ọfụma. Ama m na unu na ọfụma. Ana m ekele afa m Chuks, afa m ụtụtụ ọma. Ana m ekele Obi-Wan. Obi-Wan ụtụtụ ọma, ezi nwanne m. Ana m ekele gị. Ana m ekele nne m Julian Obi. Ana m asị Chukwu gozie. Ana m ekele Emmanuel Yuji. Ana m ekele gị. Maazị Obi-Wan, anọ m ya. Chinelo Peace Media, ndewo. The best, ndewo. Ana m ekele gị, asị m ụtụtụ ọma. Chukwu gozie unu. Ana m ekele Chuks. Ana m ekele Chuka Francis. Ana m ekele Chibueze Ede. Ana m ekele gị. Ana m ekele nne m Julian Obi. Also, hope Ugo is listening. Ugo is listening very well. Ọ na-ege. Ọkụ unu wee fụ ndị mmadụ. Ọkụ unu wee fụ. Dekwekwe dị Ugo again. Ugo bịa ama m unu ga-afụ this thing ọfụma. Ugo wepụtara ya. Ama nka m ga-eche eme ihe ahụ na-afụ ya ọfụma. How would I do it? Michelle, ndewo. Maazị Kevin, ụtụtụ ọma. I greet you, ezi nwanne m, ụtụtụ ọma. Chukwu gozie gị, gbaa gị ume. Unu afụna Ugo. Ugo gara ama m otu, I don't know why some people ama m Lucky Nwadike, ndewo Nwadike. Ugo is nobody. Yes, he's nobody. Always nobody. Always non-entity ka ọ wụ.
ọ gara aga amamụ di ịfụkwa ihe o mere ifi amam ka m ga-eche zoom this thing ka unu for this thing. How would I do this thing now? Ka unu feel it shows very well here now. It shows very well. Dekwe Ugo gara aga generate eki ya. Also, this is my own copy. Trump automatic respond to my letter. Imagine, I'm no ụmụnne. At least this Ugo before you mewe here, you already know na say onye nwere sense. Oh ya mere m jiri play Yerunu voice ya ka unu nụ ya. Then after everything, look at what he's doing. I'm no mmadụ ga just no. O post here 4 hours ago. Just n'ụtụtụ a ka o posturu here. Ụtụtụ a ka o posturu here. Ugo were matured man. No matter anything, no matter any situation, no matter any condition, no matter that is level the honor, no matter ignorance or no matter stupidity or the Ugo no onwe ya kwesịrị na-asị ha ka nwaanyị ka nwaanyị ga-abịa ime this kind of thing tag ya Trump. Ugo nwere nwa Ugo bido izuzu wetin nke widi ihe Ugo na-eme now. How will you go feel? Ama ntị ọ dịkwa. Ugo mamụ bido emewe ihe a Ugo mege. Kedu otu Ugo ga-efeel as a father? Ama ntị ọ dịkwa. Ugo mụrụ amụ bido emewe ihe a Ugo mege disgrace go onwe ya like this. As a father without thinking, a father that cannot think like a father that brings himself so low on social media. At least you go to nature. Before as soon as this woman cannot do something like that. Because watching this thing, how Ugo is fooling himself on social media. The thing you want to record it. But you go to nature, no issue. How do they take her? How can she think of doing something like that? Just because of I'm here we will go. I'm more because of the position or one ya. Oh ya can ya. Oh ya can ya. You thank God you people listening to all he said here. Imagine after saying all these things, and now look at what he's doing. The person all could say, can all those just imagine. I don't know why. We make it a matured man, disgracing himself, bringing himself too low. Just imagine. Just imagine. Ndewo ụtụtụ ọma nwanne m. Ndewo Peter. Kedu otu Gabon mere today? Ndị Gabon akwa ha dị mma. Chimgozie gị. So ọ ka unu wee fụ. At least before a na-asị na mmadụ na-eme ihe onye ọbụla nwere ọgụgụ isi. Before mmadụ na-eme ihe ọ na-eme ya ochekwa n'ihe eche. Ya eche. How will the people see this thing? Na social media. And this thing no megidene now. Screenshot onye niile adịcha. In future na ya eweteri ya. You see, look at what you are doing. Look at how you are insulting somebody that you talk good about. Onye okwuchiri okwu ọma maka ya. Today now look at what she's saying. What he's saying. Ụmụnne m ịhụnanụ ihe ka adị mme gụpụta. Ọ ka mma unu ji anya unu were ndere. Ugo after ihe niile o kwuru. Ọ ka unu wee fụ. Ama m ihe wu their problem. Ama m ihe ha riri. Ama m ihe ha fụrụ.
ga dubara ha n'ide ọnwụnwa, dubara ha n'ide ihe ka o jikwa aka ya si na ọ resign ya na si na ọ na-emezi. Nobody pursue him, nobody sack him dịka eji sack ya the woman na France. But now look at least onye na-eme ihe. We have knowledge. When we're all thinking of us and we're understanding, we think before we do. How can this guy be? Look, we are 4 hours ago. 4 hours. Na Twitter go post here. Na Twitter go post here. Ọ ka unu wee fụ. After hearing that whole kwuru maka nwaanyị ka nwaanyị, then look at how he end up today. Look at how he end up today. So ọ ka unu wee fụrụ ịdị mmadụ ndị anyị na ha kwachụga mmụọ. Ọ ka unu fụ ndị anyị na ha kwachụga mmụọ. Ha nọkọtara pụta nọ na anyị na-esi mmụọ mmụọ. Ọ ka unu wee fụ. Ọ ka unu wee fụ. Pọnọsọ ọ hụkwara ihe niile dị news bugekweditin. News bugekweditin. News bugekweditin. Still, this guy atagideze, disgracing himself, disgracing his generation, disgracing his children. Lekwi ya news buria. Eforia. I appreciate your invitation. Trump writes letter to Biafran Deputy Prime Minister. Eforia. So, are you trying to tell me that Ugo, Akwafia Ugo, are you trying to tell me that Ugo did not see all these things that news Ugo? Then Ugo still come out to sabotage it. After everything. This is a news. Well-known news. The cable. Buru this thing now Ugo bebe na rubbish go nwea. Ọ ka unu wee fụ ndị isi ojii. We are the problem for ourselves for all the. I'm going to check in a history of this Biafra agitation. And when onye furu ona funa ya gara far dịka ka otu nwaanyị ka nwaanyị, how far nwaanyị ka nwaanyị gara with this agitation. Just when this level now, I know today. This level now. This level I know today. This level nwaanyị ka nwaanyị tiri anyị. Today, anya fully here before. Ọ ka unu wee fụ. Ọ ka unu wee fụ. How Ugo ji na-efu unugo onwe ya. A man na-efu unugo onwe ya. Ugo na-efu unugo onwe ya. Tagide eze. Ri Biafran TV ụtụtụ ọma ezi nwanne m. Chimgozie gị ezi nwanne m. Chimgozie gị Ri Biafran TV. Hello otu i mere. Ịbọọlachi ezi nwanne m. Link na ọdịya ya midi free gị bata nụ na ahụ. Ya midi free gị bata ezi nwanne m. Ya midi free gị bata. Let's talk about the Biafran War, but let's start with what is Biafra. Essentially, Biafra is a region in the southern eastern part of Nigeria, which is predominantly inhabited by the Igbo ethnic group and other small ethnic groups, such as the Ijo, the Ibiobio, and Efik ethnic groups. So it's not just Igbo people, but Igbo is the majority in that sense that inhabits that area. The Republic of Biafra was spearheaded by Colonel Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, who was the governor of Nigeria's eastern region at that time. On the 30th of May 1967, Ojukwu officially declared Biafra as an independent nation, following deadly tension between Northerners and members of the Igbo ethnic group. Igbos from all around Nigeria had to flee back to the eastern region, leaving their businesses, assets, and properties. Mazi, go ahead and talk to Biafrans. Yes, Mazi, humble and good morning. Hope my voice is coming out.
Yes, loud and clear, very well. I'm at work. That is why I mute my video. Because I have I have a 5 minutes chance or more than 2 minutes. Yeah, Biafrans, good morning to all of you, all the Biafrans, and my Deputy Prime Minister, Dr. Ngozi Orabueze. Mazamula, I want us to know one thing. Nobody will talk about you. And nobody will envy you and jealous you. Nobody will remember who you are, because now, when the good thing is what people always drag about, when the bad one, nobody talk about them. So, and to prove that Ngozi Orabueze na-eme ihe ahụ, Maazị Nnamdi Kanu, now whenever Sure. Maazị bịaghachi onye agbapụna gị. Bịaghachi ezi nwanne m, onye agbapụna gị, bịaghachi. Ọ bịaghachi. Yeah, I think I am back. Yes, you are back. You are back. So, ọ bụrụ na Ngozi Orabueze na-eme nke ọma, enwere aga na-akpụ ya n'ọnụ. Maazị Humble Lion, enwere program mere yesterday on my research, nka na-emekwa na-aga oge to part 4. Ngozi Orabueze has bring the plight of Biafra in the map of the world exile government. In this life we are living, enwere 75 exile government. Enwere first 40 exile government in the world also, they are effective. Then when they keep on that effective, they went first 10. Emana Dr. Ngozi Orabueze has registered Ngozi Orabueze tinye Biafra na the history of exile government. I want on number 5 in the world. In the first 10, I want number 10 in the I want number 4 in the first 10. And they won't go only exile government does I want. The only exile government, the world in that map of United States of Biafra, leading by Deputy Prime Minister Dr. Ngozi Orabueze, as a Humble Lion, we are going home. Sure. If the world can organize. Sorry. Man. Oh God. As he come back. You are hitting the point. Sorry, I'm very sorry. All this, I'm here the thing. I got. Oh, I do this about it. So, although as of today, na ana kasre BGC, na kasre fallback in the Republic, and whatever they are claiming, they're the only government in the world as a government, and again, among these as a government, Nangekla very effective in Africa is United States of Biafra, USB. Nankad very, very effective. If you have your time, you may go to my page and pick up that particular program yesterday. It's just 1 hour program. Give it to Biafrans for them to know that if you are not in USB, you are wasting your time. If you are not supporting yourself, Biafra, the world don't know who you are. When it's come to this movement of Biafra right now, only United States of Biafra, exile government, the world knows that this government is not in exile. Not only us, in Africa, there is 3. What are those 3? USB, Amazonia, and the Kadiba from Angola. There is a country in Angola that is fighting to live and so this particular Angola, this country now fight under Angola to exist. I'm not in exile. I'm based in France and DR Congo. This is 3 in Africa. Today, as I'm talking to you, that particular map, is where creates countries, government in exile, seeking for recognition. The United States of Biafra
we are number 4, and on the level of effectiveness, we are number 5 in the entire, the effective 40, not in exile. So anybody who is dragging Ngozi Orabueze is wasting time. Let me tell you, there is no amount of drag will stop where the name is already, where she has already pushed. And she has seized everything. You know, Biafra, enwekwa onye ama, enwekwa group also. Not the world don't have exist right now in exile, except United State of Biafra. So my Biafran people, we are on the right track. Let me tell you, any document trouble and goes up, everyone goes up anywhere and goes up as Jerekita, there money. Bruno Beniya Obama Biafra, and the name when he connected this letter Donald Trump, when he connected to this Biafran question in India for approval of Biafra as an authentic as a government that asking for recognition. It's in about there. It's in about there. Mommy guy baby. Mazi Jagashi, even you were because even you I'm not the thing the very sad. Jagashi. Outside of Biafra, to the hands of Nigerians and Nigeria. Young Biafran men and boys, and the old as well, were thrown into the deep end as they had limited time and resources to combat the Nigerian forces. These two right here are young soldiers of the Biafran army named Nonso and Tochukwu in the city of Umuahia in Abia State. They were both killed in the Second Battle of Onitsha in October. Hello, Mazi. Yeah, Mazi. Yeah, so based on what I was saying, yeah, Nafana Ngozi Orabueze Fulani, Ngozi Orabueze Boro, Ngozi Orabueze this. If you go to archive, if you go to any map, do you know that if you go to Facebook will tell that the Biafrans rejected Ogenkere and accepted Dr. Ngozi Orabueze as the authentic government in exile in the name of United State of Biafra. Mazi Humble Lion, you know what is the 247's problem. See, when somebody is looking for position, and that position their name is here, then that person name you go 247 you were poor beginning. Now, one the thing I talk, disgrace here. We go 247. Hey, but go ahead. So, Imana Dr. Age, Mariaka Eve, what the Brian now find answer today. Imana Mbachineke, getting of the devil, Adam, Eve, or what Orumba, Adam Jeffrey has Eve, and no year. Yes. Or Eve, when I'm not tafu today. So, Madam Age, Eve, Devil, Ugo 247, Ojiwana at today. And Oji name in Jiggy today. Open another 2 man, Agua, Tia, Nagram Ngozi Orabueze, Konya Cable, my assistant. All the work happened because one year have been so. Yes. Never not the Madira Madibian so. Open a 1 year here against Sia, Ogre. Taking here and then Nigeria, taking here and there, Putozo, Hana, Gento, Makeup, Hane, and I will say in Hane that they are a poison to Biafra movement at this movement right now. So when you look at these people, I want you to understand something that is very simple. Envy, jealousness, hatred, and look at it. Ignorance is not an issue. To show you how shameless Ugodi.
Ugo onye iberibe, Ugo ajọsụ nọ ọwụrụ chọ ka ọ wụrụ asistant nwaanyị. Instead ya nwa ga-asị ka oke ka the woman wụrụ asistant ya. Ọ ka unu wee fuo how useless Ugo dị. Maazị Ndewo. Yeah, look, for ịma na onye nwaanyị egbu ha ọkwa ịma na nwere ihe ọzọ ga-egbu ya n'ụwa. Swear to God who made me. And onye ọbụla nwaanyị eduhie nwoke ọbụla nwaanyị eme ka ọkpọ nne ya asị ma ọkpọ ụmụnne ya asị enweghị ihe ga-eme n'ụwa ka nwoke akpọ nne ya ma ọ bụ ụmụnne ya asị ọzọ. I swear. Onye ka eji wee baa ha ụmụ leenụ ka nwaanyị si ejide ugo tụfewa yọcha chetakwa na ọ bụ na gị na ugo 247 na ndị ọzọ na mitin ewee m ji ugo 247 nọsi ya nke a madam a ga-epụ ugo 247 ị ga-apụkwana from USG ọkwa ọsị anyị mba na mitin ahụ ugo 247 ebe akwa today nwaanyị akpọrọla ya jee mba ofesi ọ hapụga ama benni ya soro nwaanyị laa ma nwaanyị jee biri. So I want to stop here. I don't believe one. My time of break is over. Like I said, you can play that my program of yesterday some extent for Biafrans to hear that the only government in this world of unite the Biafra government with the government not exile over the whole world. And when we go, it's in our bottom. It's in our bottom. to please greet one another by sharing and liking the program. By doing so, you are bringing in other people and you are sending the message direct to them. Those that we cannot be able to share the program to, please help me to share the program, please. And I also want to tell the fellow Biafrans that if you have been calling on the program and I've been sending you message, we might have WhatsApp group starting from tomorrow or thereabout. So if you see us in that group, that is we Biafra TV WhatsApp group. So please try and follow, so it will be easy for me to share the program to all the well-meaning Biafrans. So everyone will be getting the message at the same time. So please, as I welcome you this hallowed evening, please endeavor to welcome one another. And as you join me, the easiest thing is to just hit the like button, like the program, share it. People will know that we are live and we are direct. I see you, Peter. You are welcome. Thank you so much. Good evening from here, from my location. I greet you. So my fellow Biafrans, those who want to join us in the WhatsApp group to inform me on my private line, if you chat me to add you, I will add you. But if you see yourself automatically, that means you're already on my WhatsApp already. So that is why you can be able to get the message or the WhatsApp group very fast. Yeah, my brother, I'm good, I'm fine. We move, no time, because we're not going to be so long. And I want to run it very fast and allow Biafrans to come. This is exposition, part one, exposition of how many exile government we have in this world, including United States of Biafra. The first time ever the world will look at us and said that we have exile government, that their name has been written. Among all these Okokos, among all these people who are galvanizing around, none of their name was being found. The only name was being found here is who? United States of Biafra. Dr. Ngozi Orabueze is the Deputy Prime Minister. That is the one the world put in the map of exile government, because there is a map of exile government. So the USB, under the leadership of our Deputy Prime Minister, Dr. Ngozi Orabueze, is in that map today. That is why you must be happy.
You see BBRC, you see Fallback Bridge, you see BGC. None of them is in that map. Out of 35 to 40 exile governments in the world, it's only USB under the leadership of Dr. Ngozi Orabueze is in the map of all the exile governments, and we are going to hear them this night as we are on this program for part 1 until we end all the exile governments that are in the map and those are not in the map of. I didn't mean there is a map, there is a history, there is a map of all the exile, where the world put those that in exile governments that has never got recognition. They have their own map. They have their own histories. It's all over there. So USB of you and I fall in one of those categories. Despite being the most newest declared, they are in the number 5 in the world. We are in the top 10 of the exile government that are very effective, that are working hardly to achieve recognition. So I want you to know that the USB of you and I has entered in the history of all the existing exile governments that the world are talking about, and the world knows that this particular exile government is in existence. That this particular exile government that are worsening stronger. And we are going to hear this program like this. You will find out these exile governments in the countries where they are belong, where they are presently sitting as a government in exile. Not just to mention their name, but to, if anyone is England, you will hear this one is England. If anyone is in the USA, they will tell you that this country that are claiming exile government is in so country. That's what you are going to hear. That's why as I'm inviting you on this program, please, I want you to share this program, because we are here to knock the enemies down. That's why we are here. It's not only USB in this world, it's exile government that has exile government. Not only us. 30 to 40, even to 70. I'm telling you that in this present 2026, we have maximum 40 to 35 exile governments. Those that make declaration, those that they use United Charter, those that use, there is many things that was being using as what gives them the right as an exile government, or what makes them to exit the country that they are looking, that they are on it. There is things that with this program we make you to know this evening. One, the program is going to make you to be strong very well. It's going to make you to understand that it's not only USB is in exile government. IPOB is not in exile. IPOB organization did not recognize as an exile government. Despite that, Mazi Nnamdi Kanu movement started from exile. It's not true. Mazi Nnamdi Kanu started his own Biafra struggle from where? From exile. So when you see anybody who claim IPOB, come back home. Where did the Mazi Nnamdi Kanu register IPOB? It's not in the UK. IPOB organization registered where? In the UK. Is where our President Mazi Nnamdi Kanu registered IPOB. Today, the Biafra government is officially registered in 2 places. They said that USB government in exile registered in Finland, where the Prime Minister is living, and currently is in detention. That Dr. Ngozi Orabueze has shifted it to United States of America, where she registered everything about the exile government and the 40 states of this exile government that they are controlling.
These are the areas I want us to go in, because this exposition this night is to encourage you and also to tell these enemies that are gullible around for them to go and sit down. And that's anybody that is giving them money, is just dashing them the money. Anyone that is giving BGC money is dashing them money. Anyone that is giving CRC money is dashing. They are not anywhere. Anybody that is giving Ogenkere money, they are using you for a business. In fact, one day, in on a million you are inside big sea, and soap entered your eyes. That is Ogenkere. That is Imam Maduabo. That is Adando Ocho. That is Adono. These are criminals that are like you when you are inside big river to swim, and you put soap on your head. Then the soap is entering your eyes. How? Let me tell you this thing. Let me tell us this thing. You see, this ignorance of many of us is not an excuse in the eyes of the law. Ignorance is not an excuse in the eyes of the law. For all this your stupidity, for all this your iberiberism, for all this yanku and jiri, it's not an excuse in the eyes of the law. Hey, because about people I don't know now, they don't use I don't know to grant mercy to someone, no. Because you know. So we are bringing this program this evening to clarify your mind, for you to know that if you are in USB, you are in that government that the world recognizes, and counting among those that are in exile, seeking to exit a country like Nigeria. They make it openly in the history. In this program, this expedition that has part 1, that we should continue on it, is to let you know that if you are still doubting USB, if you are still gossiping against USB, if you are still dashing your money to criminals, it's on your own. That's why I told you that you are ignorant is not an excuse in the eyes of the law. Ignorance, you are mumurism, you are beriberism, you are stupidity, is not an excuse. It's not an excuse. That is why I want you to know that over 40 countries in the map of the world are still have exile government. The USB re-declared is not the first country that have or a government in exile. Over 40 countries that are seeking recognition in this 2026, about 40 to 35 are in exile. Until research, then you will know. Because your stupidity of being a black man is not an excuse in the eyes of the law and in the eyes of the whole entire world. Exile government did not see Biafra start, and it can never see us and stop. Go to Google, type, how many exile governments do we have? Type, how many exile governments do we have in the whole world in this 2026? And you find out by yourself. I said, go to Google, type, how many exile governments are existing in the whole world in this today, being the 12th of February 2026. It's fact and figure. We are not here to make stories. We are here to give you that bitter truth that you don't want to listen to.
We also want to give you that what USB is doing, that they are not the first people, and we are not going to be the last people either. Rather, we stand on the existing protocol of the world to maintain what others have done in the past and what they have used to achieve their own different countries in the world. We are not going to talk about those that use exile government to achieve their country. We want to talk about those that still remain in exile, being the February 12, 2026 is what we are about to give to you. We are going to give you numbers, their names, the country they are fighting to exit, and in the country where they reside today. That is what we are going to this evening. So, for those gullibles, for those that refuse to accept the truth and proving negativity and the selfishness and the feeling that they are ignorant in what we are doing is an excuse, we let her cry Hadaino. I keep on telling you this page that Hadaino comes at last. I keep on reminding you day in, day out that Hadaino comes at last. I am doing some of my program to remove you from Hadaino. That is why I did some of my programs and I put it the way it is. So you will find out the truth by yourself. And that is why I will tell you, go and do research. When you hear something from me, from this platform, go to Google, begin to ask questions. Ask that question according to what you are hearing from me. You will find out that what I am saying even has a place in the Google map. That they have stored it. That is why I told you that all the criteria, that all the templates, sorry for network, all the templates for us to achieve Biafra has already been laid down before us. There is nothing new that we will bring to change the map. The only thing we got to do is to stand on this existing protocol of over 35 to 40 countries that they have exile governments that exist today in the world, in different countries of the world. And they are there doing their thing like what we are doing right now. So there is no way that your excuse, I don't know, will serve you at last. And there is no way, now we have tried to remove you from Hadaino, you refuse. Hadaino comes at last. No quibo, asana njaramanakwa nebazo. And what we are doing here, enyim agwaranga agwa na achoro we ga botu. I wanted to tell you, and I told you, they are not the same. I want to tell you, but I told you, these two are not the same. That is why when we come to this page, we have different things we do on this page. Before we further go, I need to greet my Biafrans. Yes, I have greeted the first person, Peter, and I see you. I don't know what has come from you. I don't know. Samuel, Mwaeba. He look at the name and he called me scammer. Nonsense. Go and use that time that you used to type this your rubbish you type here. You need to ask on the Google map, how many exile government do we have in this 2026? If you see that opportunity again, type again. Did United States of Biafra is among exile government? And they type, if you fall back bridge, it's an exile government. Go and check. Go and verify. So you can come out and tell us. Even though that the Google cannot give you few details like the app I am using, the archive I'm using that is giving all details of everything that you need to research and find in this world. I see you, Shido Emmanuel. Thank you so much. I see you, my own brother, Amadi Chigozie. Thank you so much.
Thank you for being here at this hour. I greet you all. To please my people, the program this evening is very, very important because we want to tell the criminals that the time is over. Onuchuku, I agree to living from here. Thank you so much. I want all the fallback. Tag them, let them come. I want to BGC, BGC. Tag them, all of them to come. Tag IPO organization to come. Tag all these people come. Let them hear it by themselves. The first time in this movement that the world recognize that that people of Biafra has exile government. They said it's the first time in the history after the war 1970 1970 that nothing like Biafra be on the map of having a working and functioning government that the world included as one of the effective government that are in exile. Despite our Nuria declared in that history map, if they're giving you the present one that was declared in 21st century, the Biafra movement fall in number 5 category. The USB, sorry, that should be my network is checked. That is why the picture might not be clear, my brother. My network is somehow, hold on, let me check something. The network is this evening not allow me to, but I must do this program because it's been on and be waiting for this program this evening, but network is, so let us manage it. So far my voice is coming out clear, please. Let us, but hold on, let me wipe the camera a little bit, if that will solve the problem. Hold on. Thank you so much for reminding me that. But I hope that my voice is coming out loud and clear. I hope. So, see, the world are following what we are doing. That is why the government is being careful. And we are following the existing protocol and the template of the world. We cannot do all this. Unu ga-aga na Biafran TV, ndị na-watch from him. Ga nụrụ chaya biko nnọọ so that ka anyị gbapụ ya ọsọ. Ndị na-agebeli ya, then unu ga na Biafran TV. Ga nụ n'okwuru bịa ka anyị gbapụ ya ọsọ because ọ ga-adịrị my side. For what you're doing in protecting minority around the world. Good evening from here, from Baltimore, Washington, D.C. metropolitan area. We want to appreciate United States of America government led by His Excellency J. Trump. We say thank you for what you're doing in protecting minority around the world and especially protecting Christians that have been persecuted around the world. And we also appreciate members of the Congress, both Senates, and especially Congressman Riley Moore and Congressman Chris Smith. Thank you for all you're doing. And the recent development as well, proposing designating Miyetti Allah as a terrorist organization, and also going after the sponsors like Juan Kwaso. Juan Kwaso is not only the sponsor of this terrorist group. In light of recent
congressional action aimed at holding individual and group with ties to Islamic terrorists in Nigeria accountable. We recommend the U.S. government to also examine the conduct of specific individuals. In particular, scrutiny should be directed towards Sheikh Ahmed Abubakar Gumi, a radical Islamic cleric, and the Sultan of Sokoto, Saud Abubakar, both of whom have publicly advocated amnesty for Boko Haram. Sheikh Gumi have played a central role in legitimizing extremist violence and should be treated as a significant security threat. The United States should consider all appropriate options to address the risk posed by these actors, not only to Nigerian Christians or to Biafran Christians, but to broader international security and the rule-based global order. Sheikh Gumi is worse than Osama bin Laden. Sheikh Gumi have threatened the United States. Sheikh Gumi have threatened Christians, have threatened minorities. Sheikh Gumi is worse than Osama bin Laden. I think it's high time, and I believe United States of America, the leader of the free world, know what to do. It's high time they hold him accountable the same way Osama bin Laden was held accountable. And also the Sultan of Sokoto. After the strike in Sokoto, Sultan of Sokoto disappeared because he knew his involvement in the terrorism happening against the Christians in Biafra land and in Nigeria. We hope in the leadership of the United States of America. Only them can do this. The Russians will not. The Chinese will not. Only America. The Russians have not condemned the insecurity going on in Nigeria and in Biafra land. The Russians have not condemned ụmụnne m ya wo oge Chukwu nkere ezinne Margaret ndewo, Margaret Jagwa ndewo ezinne m ndewo Chimgozie gị. ụmụnne m ya wo oge kere a man of a particular concern, a self-acclaimed prime minister, a man na-adịbe n'afụfụ ọtara ọjọọ nọkọta nọ n'onwe ya prime minister, a man na-adịbe na ihe akpọrọ ya, a man na-enwebe any experience o nwere ọjọọ onwe ya prime minister. ọkụ unu wefe ya unu afụ n'ahịa ọ nọ hịa na-afọpịachiga, unu afụ n'ahịa ọ nọ na-afọpịachi, ọkụ unu wefu. So ụmụnne m, ana m asị Chimgozie unu ihe awụ otu m nwere enyi unu ya tude. Abịara m maka ugo ozuzu gị, ọ ya ka ugo ka m kwuo bịa m sị ka m bịa ji unu ka unu hụ ihe ugo ozuzu gị wite iberibe ya.
Chee na ndị mmadụ bega ezigbo akwa na nna ya. Nwaanyị ka nwaanyị ekele m gị o, ekele m gị ezi nne m. Lekwide aka ndị mmadụ bega na Kano. Lekwide akwa ndị mmadụ bega na Kano. Lekwide ihe mege na Kano. Abịakwa ndị iberibe a, ndị afọ ọjọọ jọrọ ndị ọjọọ. Loved ones. Although this is the situation in Unhonotu community, where families and other residents are still in shock over the abduction of their loved ones. Although Abdul escaped being kidnapped, his wife and 2 children were forcefully taken by gunmen who stormed their residence. He says the kidnappers came to his house shouting his name. I wasn't feeling well when I returned from patrol, so my wife gave me an injection. I was dozing off when she woke me, saying she had a bang on the door. I stepped out of the bedroom and asked who was there. They told me to open the door. They kept hitting it, and in the process, they broke the window glass. Then they called my name, and that's when I knew it was over. Recalling the last moments with his wife, he says her words still echo in his mind. She told me to hide because I was sick, but I refused since they already called my name. I decided to go out. She said she was ready to sacrifice her life for me, and those words struck me deeply. It took them minutes to break the door, but they couldn't find me. During the attack, some members of the community attempted to rescue the victims, but were unsuccessful. However, a young girl who was abducted alongside the others reportedly returned shortly after the incident. On Sunday around 12 midnight, I received a distress call that kidnappers had stormed the community. When we arrived, they had already abducted a woman and her children. As we pursued them, we found a small girl they had released on the road. When we returned, we discovered that another woman, a school proprietor, her husband, and their child had also been kidnapped. Prior to the recent abduction of 6 persons, a retired photojournalist was kidnapped weeks ago. Despite payments of ransom, the abductors have yet to release him. Biko na onye hụrụ nwaanyị ka nwaanyị kenere m ya o, kenere m ya. Ma asọ ọwụ ya, ihe hụrụ all these boys bịa bụ na-ezuzu gị, ma ha bịara stop sit at home. Ya bụ ihe ga na-eme because all those boys ha rigo amnesty. Ya ihe ndị Fulani ga na-eme na n'ala Igbo. All those boys adịghịzi cares again. Ọ ya mere eji hụkọta ha pụta ma bịa sị na message from our president Maazị Nnamdi Kanu. Asa council do sit at home. Sit at home, Prime Minister Simon Ekpatara afụfụ ya. Ka ha nọkọta not to show you how useless and criminal these people dey. Ọ ka unu fụ ya nụ. Ka na ifu foto ha shebega akwa, but ị ga-ahụ ya na Biafra. So kenere nụ nwaanyị ka nwaanyị. Kenere nụ ya. Nne m jisi ike. Da hukumanya guda biyu da katin Richard Cardin 200,000. Haka kai musu kuma da aka kai su karba kuɗi kuma ba su sallame shi ba, yau kwana 14 kenan da aka kai musu kuɗi. Su karba kuɗi tun daga ranar washe gari suka kara kira suka ce sai mun ba su mashina guda biyu da waya babba guda ɗaya da kati Glo da Zen.
na dubu ɗari tun ranar na baba ya da kudin su Although the community is located within Millennium City, not far from the main road, insecurity has forced many businesses to shut down, with several residents fleeing the area. Many people couldn't finish their building due to fear. That is why you see uncompleted structures around. Even today, someone came and packed his building materials. People are not really happy. There's no peace, no eyes to sleep. You are seriously in panic. Most of people. Unanuya. But you get know all this kind of thing in Biafra. Who made it possible? United States of Biafran government. Okunu wefu. Get nunti. Because of the panic, they are ready to leave the community. Papa was abducted in the community alongside his wife and 2 children. Similarly, the then Blueprint correspondent Abdurrahim Audu was kidnapped with his wife, who was later abandoned on the road after she could not endure the trek through the bush. According to residents, cases of kidnapping in the area date back to the COVID-19 lockdown in 2020. Bella Musa, Trust TV News Kaduna. Ha ji aka ha kpara nkụ ahụhụ. Ọ bụ ụtọ na-adị. Ụmụnne m ekene m unu asị m nke ọbụla onye chiri ya zere ụbọchị taa ma anụ unu mma. Dịka ka m si gwa unu, m ga na-abịakwa mgbe ọbụla m nwere time from my new location. Ana m asị m chi m gbaa unu. Nne m Margaret ndewo ụtụtụ ọma. Prince ana m ekele gị. Ifeanyi Chimeze ana m ekele gị. Asị m Chukwu gozie unu. But have you followed the member? But they are your fellow members following the North. Nne m hapụ ndị a. Ọhụwa ji aka ha kpara nkụ ahụhụ. Ugbu a na ndị ahụhụ nọ na-arịzula ha ahụ. Ha na-ebe. If you would not have the area otu obodo ha dị, that was to start with. Otoru ha na ha pụtakwa election. These people all gonna know so Chineke nna nnọọ ka a na-asị ya o mere ha ebere. Ndị ọwụkwa Biafra ya azụ ha. Oh, Biafra or nothing. Believe me. Biafra or nothing. David Ndewo also humble. I am happy the way River Goddess talked to me yesterday night at Sky Report program. She mentioned by writing up Goddess ọwụ Ezinne ka ọwụ ebe ọ bụ na efere ya gị kelere m ya. Ọwụ Ezinne. So she misinterpreted by writing up. Understand. She misinterpret. And then misinterpret o mere. David onye. And then o mere. I am not happy the way River Goddess talked to me yesterday night at Kai Report program. She misinterpreted
my write-up. Very sorry, no, because she misinterpreted your write-up. Very sorry. They work against Biafra in 1967, and now you people are crying. David Iweliwo, enwe misinterpret ezinnem goddess imene biko forgive oya no, forgive oya gbaharu, 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 gbaharu. Oge emeghị m misinterpret again, gbaharu. One love ka anyị ji na-aga. Ụmụnne m ka m si ụmụde na ahịa. Thank you everybody. Asị m ka ọ bụla onye chiri ya zere ka emesịa nụ. I love you all. I love you all.